चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना मंगल चरणा गजानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना गजवदना शुभानना मंगल चरण गजानना मंगल चरण गजानना विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मंगल चरण गजानना मंगल चरण गजानना गजवदना शुभानना मंगल चरण गजानना मंगल चरण विद्यादायक बुद्धिप्रदायक विद्यादायक बुद्धिप्रदायक गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना गौरीतनया गजानना मंगल चरण गजानना हरि गुण गान करो मन मेरो 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 साई 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 गुण गान करो मन मेरो हरि गुण गान करो मन मेरो
साई गुणगान करो मन मेरो, 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 साई गुणगान हरि गुण गान करो मन मेरो। श्री रघुनंदन सीता राम मुरली मनोहर राधे श्याम। मनवा बोलो जय सिया राम। हर पल हर क्षण राधे श्याम। मनवा बोलो जय सिया राम। मनवा बोलो जय सिया राम।
जय सिया मीरा पति विहारी गिरिधारी पति मुरलीधर हे घनश्यामा मुरलीधर हे घनश्यामा मुरलीधर हे घनश्यामा मुरलीधर हे घनश्यामा पति
Om Shri Sai Ram, offering our pranams to Sadguru Shri Madhusudan Sai. Respected elders, brothers and sisters, Sai Ram and good evening. In the 12th chapter of Bhagavad Gita, the Lord says, Sanniyam mendriya gramam sarvatra samabuddhayaha te prapnuvanti mameva sarvabhuta hiterata. It means, a person who has attained self-control, who is equanimous in all situations and strives towards the welfare of all beings, such a person or devotee attains me. This evening, we are all gathered here to commemorate the 98th birth anniversary of one such great devotee, someone who personified all these virtues and qualities, Sri Madiyala Narayana Bhat, revered founder of Sri Sathya Sai Lok Seva group of institutions. Born into an aristocratic family in Dakshin Kannada district of Karnataka, Sri Narayana Bhat grew up with the values of patriotism and devotion to God. At a time when India was still grappling with its numerous challenges post-colonial subjugation, he as a youngster realized that empowering youth with the right kind of education was the sole answer to the way forward. Driven by deep love for his motherland, he chose to become a teacher, forsaking white-collared professions like medicine or engineering, despite having the means to pursue them. With a vision to restore Bharat's glory and heritage of values and culture, he founded Lok Seva Vrinda with a band of dedicated, like-minded individuals who committed themselves in service of society. A tryst with destiny brought him to Bhagwan Baba, and the rest, as they say, is history. But today, we are all immensely blessed to witness and be part of history in the making, and it is so with reason. It was Sri Madiyala Narayana Bhat's vision and dream to start schools across the state to impart values-based education. The saplings were planted through the first school at Alike and a decade later here at Muddenahalli. However, the dream seemingly came to a halt with his untimely demise. No selfless prayer goes unanswered, and so it was Bhagwan who took it upon himself to fulfill his devotees' prayer, and most importantly and interestingly, after Bhagwan's earthly sojourn, so to say. Today, with 28 campuses across 3 states with thousands of students whose lives are being transformed, this vision is being manifested in the grandest way possible under the leadership of our Sadguru, who is an extraordinarily divine confluence and, in his own words, has the mind of Narayana Bhat, the heart of Bhagwan Baba, and the consciousness of Brahman. On this auspicious occasion, we offer our deep gratitude and homage to this great son of Bharat, a visionary leader because of whom each one of us is here today. This evening, we have the privilege to listen to 4 speakers who have been inspired and impacted by the life and ideals of revered Anna, as he was fondly known. 2 of them have had the opportunity to live and learn from him at close quarters, and all of them, in a way, represent the Prema Parampara, the legacy of service that is being passed on and continuing across generations. Our first speaker is Sri Sanjeev Shetty. An article on Bhagwan Baba penned by Anna ignited his curiosity and drew him to Lok Seva Vrinda. He joined the Alike school in 1965 and grew to be a popular teacher with his extraordinary oration and storytelling skills, particularly from our epics and Puranas, which till date remain fresh in students' memories.
Even after 59 years of dedicated service, he continues to serve as the editor of our Kannada magazine Amruta Vahini. His enthusiasm and devotion to Bhagwan and Sadguru are worthy of emulation. Shri Sanjeev Shetty sir. ಓಂ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ತುಂಡನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಮಡಿಯಾಲ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಮನಸ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವರ 98ನೆಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಬರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಂಥವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನವೂ ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕನಸೇನಿತ್ತು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದ್ಧರಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿವಸ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ 98ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 91 ವರ್ಷದ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಸಾಧಿಸಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರೇ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಾಳೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ 16ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಕೂಡಲೇ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಉಂಗುರ ಬಂತು, ತೊಡಿಸಿದ್ರು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮರು ದಿವಸ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚಕ್ ಅಂತ ಉಂಗುರ ತೊಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಪೇಷಂಟ್ ಡೈಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ತೋ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಏನು ನಾವು ಮೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಗಡೆಯವರು, ನಾನು, ರಮಾನಂದ್ರವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಏನು ಆಕಾಶವೇ ಬಿದ್ದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾದೆವು. ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಮರು ದಿವಸ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಚೈನ್ನೈ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖಂಡಿತು ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಯಂ ಯತ್ಕೃಪಾತ್. ಇದು ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಅಲ್ಲ, ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಗನಂ ಅಂತ. ಮುಂಚಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಸಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಮರು ದಿವಸ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೃತಯುಗವ ದ್ವಾಪರ ಯುಗವ, ಭಾಗವತದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಏನು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಣ್ಣನವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವಂಥ ದಿವ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಗು. ಆ ರೀತಿ ಅಣ್ಣನವರು
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಅಜಗಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಆಡು ಒಂದು ಆನೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದು. ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಿದ್ದೆ. ಅಣ್ಣನವರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅವರ ದೇಹಾದರ್ಶನ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ ತಂಗೇರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬಂದು ಅಣ್ಣವರ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಇದು ಅಣ್ಣನವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರು. ಅವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣವರ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅಳಿಕೆಯ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದವು. ಏನು ಅಣ್ಣವರೇನು ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜೋಪಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಏನು ರೀ, ಪಾಪ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ ಜೋಪಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರು ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರವರು. ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಣಕುಟೀರದ ಹಾಗೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ವಸ್ತುವಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಜ್ಞಾನ, ಬಡತನ, ರೋಗ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲೋಕಸೇವಾ ವೃಂದ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತವಾದ ಗುರುಕುಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಗೌರವದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಏನು ರೋಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4 ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ತ್ಯಾಗ, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಪುರಂದರದಾಸರು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ. 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ 9 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯಕರು ಯಾವಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂತು, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ 9 ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ತಂಬೂರಿ ಹಿಡಿದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದರು. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಾಯ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಜನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಏನು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಡಿಯಾಳ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ. ಅಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜನರಿಗೆ ಏನು ಆ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು ಮಡಿಯಾಳ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಅಂಥ ತ್ಯಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಹೇ ಸತ್ಯ ಸಾಯೀಶ್ವರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ, ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಕಿಂಕರರಾಗಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ ದುಡಿದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಪಡೆಯುವ ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗಳ ವಿರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರೇಮಮಯ ಬಾಳು ಈ ಮಹಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ ಬರೀ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಬರೀತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಒನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡು, ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಿಷನರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾರು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾದಪೂಜೆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಗುಣ ಸನ್ಯಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅವರನ್ನು ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ, ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಒಂದು ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅವರು LOC ಕಾಲೇಜಿನ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೋಡಿದರು. ಮೊದಲೇ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸದ ಜೀವನದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಹರದಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೇ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇದ್ದರು? ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ರವೃಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಇಂತಹ ಮಿತ್ರವೃಂದವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಗುಡ್ಡ ಅಂತ ಉಂಟು, ಹ್ಯಾಟ್ ಹಿಲ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗುವಾಗ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ತತ್ವವನ್ನು ಪೂರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಥ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸತ್ಸಂಗ ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡವರಿಗೆ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಾಗಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಅವರ ಕಳಕಳಿಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಜನ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳನ್ನು, ವಿದ್ಯಾವಂತ ತ್ಯಾಗ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮ್ಮನವರು ಕೇಳಿದರು, ಇದು ಅಮ್ಮನವರು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗಾಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ 60 ಜನ ತ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀವಿ? ನಾವು ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣನ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದೇ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಾನು ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣನ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀ 60 ಅಲ್ಲ, 600 ಅಲ್ಲ, 60,000 ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಾರ 33 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಅಳಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಒಬ್ಬರೇ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು, ನೀವೇ ಇದರ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ 29 ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಳಿಕೆಗೆ 2 ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಾಗಾಯಿತು. ಆಗ ಸಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರೇನಾದರೂ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವರು ಗತಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದುಃಖಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ವವನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ಉಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರು ಬಂದು ಕೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಆ ಮುದುಕ 70-80 ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ವಾಲ್ಟರ್ ಕೋಹನ್ ಬದುಕಿಸಿದ್ರಿ, ನೀವು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು 50 ವರ್ಷವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು, ಅವನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅವನ ತಾಯಿ ಶವವನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಗನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಬದುಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನೋಡಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಬೇಕು ನನಗೆ ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪುತ್ರ ಮೋಹದಿಂದ ಅಳುವ ತಾಯಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಯೋ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಯೋ? ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ, ಪುತ್ರ ಮೋಹದಿಂದ ಅಳುವ ತಾಯಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು, ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅವನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ. ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತು ಎಂದು ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣ್ಣನವರ ಒಂದೊಂದು ತ್ಯಾಗ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾಸು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಏನು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನೆತನದವರು, ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬೇಕು, ಬಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದಾಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು? ಅಧ್ಯಾಪಕರು. ಅಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ ಬಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಂತ ಅವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂದರೆ ಬೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕರೆದರು. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು MLC ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಆಫರಿಂಗ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದರು, ನೋಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜನ ತುಂಬ ಸಾಧು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಲ್ಲಿನ ಬೇರಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗುರುಕುಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಗುರುಕುಲಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಪಟ್ಟ ಪರಿಶ್ರಮ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇಮ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಓಡಿ ಬಂದರು, ಸೀದಾ ಬಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಏನಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು, ಯು ಆರ್ ದ ಜೆಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರತ್ನ, ನೀವು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡನ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾಲಕುಟೀರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಬರಬೇಕು, ಲೇಖನ ಬರೀಬೇಕು, ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕು ಯಾರು ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದೇ ತೀರ್ಮಾನ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇಡದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ, ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲು 27 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲು. ಅಣ್ಣವರು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 675 ಮಕ್ಕಳು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ, ನೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. 16 ಡಿವಿಷನ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲು, ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, 675 ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಣ್ಣವರಿಗಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರಾಯರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು. ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಕಲಿತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣವರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ತೋಟದ ಆಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು 1 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದರು, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಸದ್ಗುರುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಯಾರು ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಯಾರು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಪೂರ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ದೊಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಮತ್ತೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪೆಟ್ಟಿಗೂ ರೆಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಏನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದು ನಾವು 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ 3 in 1 ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರು, ಅಣ್ಣನವರು, ಆಮೇಲೆ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿಯವರು, ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರು ಮಾಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಇಷ್ಟು ಗುರುಕುಲಗಳು, ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ. ಅಣ್ಣನವರ ಕನಸು ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Thank you, sir, for inspiring us with your very energetic talk as always. A brief translation. Shri Sanjeev Shetty sir shared that on this occasion it is important to remind ourselves of Anna's ideals and more so to follow them. He also shared how Swami saved him and blessed him with good health. He related how the magnetic personality of Anna attracted him and many other youngsters, the struggles endured by Anna, his sacrifice for the sole purpose of this mission, that is Loka Kalyana, welfare of all, and how Sadhguru is now taking the mission forward. Our next speaker is Sri G.B. Rajshekhar. An alumnus of this very institution, he returned to serve as a teacher. He was also the chairman of the Mandya campus, Sri Sathya Sai Sharda Niketanam. He currently serves as a trustee of Prashanti Balamandira Trust and mentors our university graduates who are serving at various institutions in the ideals of Sri Madiyala Narayana Bhat. Om Shri Sai Ram, offering most humble and loving pranams at the divine lotus feet of most beloved Swami, and remembering the great soul Sri Madiyala Narayana Bhat, was the founder of this noble mission of Lok Seva Vrinda. So when I joined here as a student in 1992, as a student, see, we were very much attracted by our loving teachers. They were so enthusiastic, they're very loving, they're very dedicated. Always they were chanting 2 words. One was Anna, other was Swami. It was quite inspiring for all of us to listen about Anna and listen about Swami. In fact, their conversation were always centered on the ideals of Anna and love and compassion of Swami. They spoke about Anna's unwavering patriotism, his embodiment of simple living and higher thinking, the inner strength and courage with Anna faced the situations, and his profound love and surrender to Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Through their words and actions, they inspired us to understand, embrace Anna's noble ideals. They used to quote 2 examples quite often. One example was the deep devotion and surrender of Anna. Anna went to Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. When he met Bhagavan Sri Sathya Sai Baba for the first time, instantly he could understand that Bhagavan Sri Sathya Sai Baba is none other than Lord Narayana himself. The very next thought he got was, when Narayana is on this globe, on this earth, how can I possess anything in my name? The very moment he decided to submit all his property, all the organization to Swami. Another example our teachers used to quote, Anna was such a patriot, he would always keep thinking about the problems of the country. In fact, he would cry for hours praying to Swami to save the people of India, to save the country. So these 2 incidents, one of Daiva Bhakti, other of Desha Bhakti, they influenced us that we should also become like him. So with Swami's grace, I was blessed to spend few months in between 1997 to 2000 in Sathya Sai Vihar and Anna's house. At that point of time,
the Spurti Kirana, very inspiring book, was released. I read it multiple times. That book influenced me so much, I decided that no, if there is one life we need to lead, this is this type of life of dedication to the mission. So Anna's his zeal was quite infectious. And we had the pain that no, we could not meet Anna, we could not learn the things from Anna. But when we understood that Sadguru Madhusudan Sai is a rebirth of Madhusudan Sai in the Madiyala Narayana Bhat, really it was such a big joy for all of us. So we are quite benefited to be guided under Sadguru Sri Madhusudan Sai. The present generation of students are truly blessed. They have heart of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, the mind of Madiyala Narayana Bhat, and the conscience of Sadguru Sri Madhusudan Sai, all embodied in one divine presence. Then what is our responsibility? So today we are celebrating the 98th birthday of Madiyala Narayana Bhat. So what is our responsibility? It is often said, express gratitude not merely through words of thanking God, but by spreading happiness through your love and selfless service. Even in the recent discourse also, Swami reminded us that mere words of gratitudes are not enough. Our life must become a reflection of his teachings. One important guidance which Anna used to quote multiple times in his talks was, if we have to transform others, we need to transform ourselves. Only when we achieve complete transformation, we can begin to create even small impact on others. Any partial transformation cannot lead to significant change. And transformation is not achieved through force or command. It is only achieved through genuine love that people can change. True love builds trust. When people feel that we genuinely care for them, they are inspired to follow us. If our love is insincere, it will be evident and people will lose respect for our words. Another important guidance what Anna used to give for self-transformation was self-reflection. He would often say, we must regularly introspect ourselves. What mistake I am making in my day-to-day life? How can I improve? Often we focus on others' faults and others' mistakes, but instead we need to look for our own mistakes and plan to work on others. And he was such a patriot, he would always say, these national problems cannot be solved by itself. So national problems, for solution of the national problems, the only way is lakhs of young people getting ready to serve the nation, to save the nation. So with prayers to Swami, we pray Swami to bless all of us to become reflection of Madiyala Narayana Bhat. That is the true gratitude. So what we can give to Madiyala Narayana Bhat. We pray Swami to bless all of us to become reflection of that and serve him and work with him. I offer all these words at the divine lotus feet of Swami. Jai Sai Ram. Next, we have Shashank Narayan from the Madiyala family, who grew up in Alike, where he finished his schooling. He then joined Sri Sathya Sai University for Human Excellence and completed his Masters in Sanskrit. He is currently pursuing Masters in Business Administration and is the Executive Assistant to our Chancellor. ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೂರ್ತಿಯಣ್ಣ, ಸಂಜೀವಣ್ಣ, ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಾಯಿರಾಮ್. Only that life which is lived for God, lived with God, and lived in God is true life. All else mere existence, said Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ, ಮತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬುದು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾರವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಡಿಯಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರು. ನವೆಂಬರ್ 30 ಈ ದಿವಸ
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆಯೋ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವರು, ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಮಡಿಯಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಅವರು, ಅಣ್ಣನವರು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ, ಅವರ ಹುಟ್ಟು, ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತ. ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಣ್ಣನವರ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂತಹ ಅಳಿಕೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು 12ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತನಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಸಹಸ್ರಾರು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರನ್ನು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶ ಸೇವೆಯ ಸೇವಕಿಯರನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಮಡಿಯಾಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರು ಅಂದು ಕಂಡಿದ್ರು. ಇಂದು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನವರು ಕಂಡಂತಹ ಧ್ಯೇಯ ದೇಶ ಸೇವಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಸೇವಕನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕಥೆ ನಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರದ್ದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಭಿಕ್ಷೆ, ಅದು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸದ್ಗುರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೊಕ್ಕಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಾನವ ಅಭ್ಯುದಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಿಷನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ದಿವಸದಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಹಸ್ರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕು ಸಿಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬೇಕು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಂಥವರು ಅಣ್ಣನವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿಯವರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗಜೀವಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಸದ್ಗುರುಗಳು, ಅಣ್ಣನವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು, ಯಾವ ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ, ಯಾವ ಆಶೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮೈಗತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಣ್ಣನವರ ಬರ್ಡೆಗೆ, ಅಣ್ಣನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉಡುಗೊರೆ,
ಅಣ್ಣನವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಏನಂದರೆ, ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವಂತಹ, ಸಾಫಲ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ, ಸದ್ಬುದ್ಧಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸದ್ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್. As a spirited youth of science and rational thinking, Sri B.N. Narsimurthy sir made acquaintance with Sri Madiyala Narayana Bhat, who then went on to become his mentor and guide. At his protege and close confidant, Anna had entrusted him with the responsibility of establishing the campus here at Muddenahalli. Our Chancellor, Sri B.N. Narsimurthy sir. Most beloved Sadguru, respected Sri Sanjeevana, brothers and sisters, very dear students, boys and girls. Three brothers in idealism have spoken to us already. Sanjeevana, though 91-year-old, his inspiration is 19-year young. Rajshekhar is less than half the age of Sanjeevana, and Shashank is a little more than half the age of Rajshekhar. Sanjeevana represents the past, Rajshekhar represents the present, and Shashank represents the future. And all the three are fused in Sadguru Madhusudan Sai, past, present, and future. I need not have to explain why I say Sadguru Madhusudan Sai is the embodiment of our past, our present, and our future. He himself was Madiyala Narayana Bhat. I always obeyed him after he came here in 2011, because first I saw Narayana Bhat in him. Later I saw Sathya Sai Baba in him. Now I see a Brahmajnani in him. Therefore, I will always obey him, always love him, always respect him. And it is such a sense of fulfillment that Anna, Baba, and Sadguru have bestowed upon all of us. I don't want to speak much. When heart is full, words are few. ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. Basavana said that. When your heart is full, you don't speak. I just want to point out only two things. One is, say, this is what is very important for all our students from 6th class onwards, 6th right up to post-graduation and research. This is very, very important. Sadguru last Thursday, while speaking here, enunciated the importance of any boy or girl, any man or woman, discovering what is his dharma or her dharma. See, that is the most important thing. What we find in Madiyala Narayana Bhat is he discovered his dharma when he was in 12th class in pre-university. Why I say that? He was born in a rich family, a brilliant student, very good academic career. And his parents, especially his father, Timappaya Bhat, his name is Timappaya Bhat, and mother Madiyala Gaurama,
Both of them wanted him to become a doctor. When he said, I'm not going to become a doctor, they said, at least become an engineer. But he knew his Swadharma. See, that is very, very important. Look at this. Just an 18-year-old boy discovering his Swadharma so early in life. Therefore, it was a divinely designed life. We can easily make out. He is the greatest example for all our boys and girls. He said, I don't want to become a doctor. I don't want to become an engineer. I want to become a teacher. Why? He firmly believed only teachers can build the nation. Doctors cannot build the nation. Engineers cannot build the nation. Only a teacher can build the nation. That was the inspiration which made all of us, Sanjivana is on the stage, Ramandaji is there right in front of me. I'm talking about the elder generation. And I also have Mahendra Hegde and few of my very, very beloved brothers who had seen Narayana Bhat, who has worked with Narayana Bhat. They're all sitting there. They're also inspired. When we got the news that though it is not Sunday, we are going to have a satsang on the 98th birthday of Narayana Bhat, we all rejoiced together. We were so happy. We are so very, very happy. Therefore, this is very, very important. Your Swadharma is to become educators and educational administrators. See, this is your dharma. That is the purpose with which the university was founded. Shashank already spoke about the university. Here I want to tell you a little secret. Why Baba timed it, this establishment of the great institution which Narayana Bhat had envisioned 50 years ago, it materialized only now. Why? I will tell you why. I was in Vrindavan. Swami visited Muddenahalli many times. And Sri Narayana Rao, another stalwart, I would say, we should also know about him. Nothing is written about him. I think none other than Sanjivana can write about him. I think today I would like to request you write a biography of Narayana Rao. It's very, very important. He has played such a great role. And he used to, whenever Baba came here, he used to insist on Baba, Swami, you can only fulfill the dream of Anna in establishing an institution which will create a band of young men and women who will dedicate themselves to the service of the nation and personal emancipation. Atmano mokshartam jagadhitaya cha. Once I was also there. I had come from Vrindavan. Narayana Rao insisted, so much insisted, and Baba agreed. Baba agreed at that point, we will start the institution. But not much progress was made. I went back to Vrindavan. In fact, I prepared the plans for the buildings required for this kind of institution. But nothing took off. Next time when Baba came, again Narayana Rao insisted. Then Baba said something which is very, very important. He said, Narayana Rao, okay, we start the institution, but who is going to lead this institution? I have a master plan. The leader will come, then the institution will start, and leader came in Sadhguru Sri Madhusudan. Why I say none of us were capable of establishing such an institution. Such an institution can only be founded by a Brahmajnani, a knower of self, a knower of God. In the same way as Swami Vivekananda founded Ramakrishna Mission after Ramakrishna Paramahamsa
left his mortal coil. Sadguru Sri Madhusudan Sai established this institution, this in the form of the university after Baba left the mortal coil. What Vivekananda was to Ramakrishna, Sadguru is to Sathya Sai Baba. We need to understand this. This is the future of the world. University is the future of the world. Why do I say that? I am not a young boy. I'm 80-year-old. I believe very sincerely this is the future of the world, future of mankind. If mankind has to thrive, survive, thrive, and continue on this planet, success of this university is a must. We can't afford to fail. That is what Sathya Sai Baba told Sadguru when he was still in the making. We can't afford to fail. The university cannot afford to fail. The boys and girls of the university cannot afford to fail. If you fail, mankind will fail. What audacity on the part of a 80-year-old man to say these words. But I do believe, very, very sincerely, here is the future. So, it depends. A Brahmajnani like Sadguru Madhusudan Sai has established it. A Brahmajnani is required to take it forward. That should come, he or she should come from among our students, boys and girls. They won't come from anywhere else. They won't fall from the skies. You are the future leaders. It is not that the university will run so gloriously only during Sadguru's time and afterwards it will wane away. That will be a betrayal on our part, on the part of our university students, I would say. It should run, move forward, go forward, thrive, and should become a beacon of light for the world. That can happen only if you boys and girls become like Madiyala Narayana Bhat. Otherwise, it is not possible. Therefore, you can't afford to become anything else. That should be our ideal, whether you are a teacher, whether you are a doctor or an engineer or an auditor, accountant, whatever you are, you have to become a Narayana Bhat. Only then this mission will go forward. With these words, I conclude and pray to Sadguru for his benedictory discourse on this very, very auspicious day, 98th birthday of Madiyala Narayana Bhat. Just last week, last Saturday, just a week back, we celebrated the 99th birthday of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. It was all a divine design. He came 1 year and 1 week after Baba came, Narayana Bhat came. And he left in 1977 January. And Sadguru was born on July 26th, 1979. It's all a well-designed drama to redeem mankind, to redeem this world. With these words, I conclude. Thank you very much. Sai Ram to you. It was Longfellow who said, "Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. They alone live who live for others. For others are more dead than alive," said Swami Vivekananda. Such lives which have been lived for others become immortal. And that's what our Upanishads say. Na karmana na prajaya dhanena tyage naike amrutatva manashuhu. Na karmana, by just actions directed towards fulfilling one's desires, or prajaya, by begetting progeny, thinking that your sons and grandsons will continue your lineage and your name will prosper, or by acquiring wealth, dhanena,
by acquiring tremendous wealth and establishing things in your name and hoping that you will be remembered forever, none of these make you immortal. Only tyage naike amrutatva manashuhu, that immortality comes to the man of sacrifice. The one who sacrifices is remembered forever, and that is the immortality that one attains even while one leaves the body and leaves this world. Why do we celebrate the lives of such great men? Not because of the wealth they have amassed. There are kings who had much more wealth than what we can ever imagine. But do we remember them? No. There are people who had children and grandchildren, great-grandchildren, hundreds and thousands of them. In our Puranas, such stories come. Do we remember them and worship them today? No. Not even those who have achieved great feats like conquering the world and things like that. But they also are not remembered, at least not remembered with gratefulness or gratitude. They may be part of history books, and for the sake of it, we read their stories. But only those who have lived a life of sacrifice are worshipped, are remembered with gratitude, even today, even though they don't belong to us or we are not related to them. Yet the work that they have done for the sake of others, the sacrifices they have made, they remain ever immortal in those sacrifices. And Madiyala Narayan Bhatt's life is one such thing. I was there in Bangalore for a function. And they asked me, what is the secret of this mission growing so fast? In 10 years or 12 years of time, minus 2 years COVID years, if I minus, that's what most of the corporates do nowadays. So if I minus just in 10 years of time, how did you scale and make it so big? They were asking me at the Confederation of Indian Industry seminar that was going on. And I had to give a lot of answers. I told we have the right kind of people, it's a shared vision and purpose. Everybody has found their purpose and they're dedicated to that. All that practical answers. Then the person sitting next to me said, why don't you tell that it is divine will and divine grace with which all this has happened? I said, the moment I say that, everybody will switch off and say, so this is all done by the divine, not by the humans, so it's not for us to do. Let divine do again, let another avatar come, let another avatar do its job, not for us. This kind of, complacency or some kind of, escapist attitude may creep in. That's why I will only tell you about the hard work and the inspiration. I will not talk about extra divine grace and things like that, because divine grace flows towards anybody who has that intention to serve. It's a undisputable truth of the world. So Narayan Bhatt's life is a life of inspiration, a life of hard work, a life of dedication, a life of surrender, a life of never give up attitude, a life that can be celebrated for centuries to come for what it has done for so many people. Yes, the body of work in his lifetime may look very small. 60 Tyagajivis, 2 institutions, barely schools, both of them. That doesn't sound like a great achievement for the kind of personality, the towering personality that he was. But remember that tree comes from the seed. And the one who dared to sow the seed and made sure that at least a sapling came out of it, in those times, these were all just after independence, you see. The things were not very rosy like what it is today. Like he was mentioning when he was made in charge of the school at Alike, Narayan Bhatt, as a young boy, just graduated. There was no electricity, no road, nothing. There were hardly 27 boys. And from there, it grew it to hundreds of children who studied. So if you look at the physical comparison of quantities, it may not sound some great achievement of those times. But this inspiration that he seeded in the hearts of people, that is the one which led to so much good that is happening today. And while he was so surrendered as a devotee, he was also a social reformer, an educationist, a great visionary thinker, a patriot, whatever you call him. He was also a great devotee who had complete devotion and dedication and surrender to Bhagavan. And that was the reason why Bhagavan took upon himself to fulfill this vision. And as Narasimhamurthy said, in this great drama of the universe, you see every scene has been written, scripted, directed by the divine. And so as the cometh the hour, cometh the man, as they say. So this is how this thing started growing from here. So those are definitely the reasons, divinely designed and blessed. But the actor also has to do his part on the stage, isn't it? He has to put efforts to learn his dialogues. He has to put efforts to remember
what's to be done next, put in all his heart and soul in his acting, so much so that the audience should not even feel that this is anything other than the character on the stage. So that effort is also equally important. That is the Arjuna-Krishna partnership that he's talking about. Arjuna will tell what to, Krishna will tell what to do, but it's for Arjuna to do. If Arjuna decides not to do, then there is no winning the war. So this surrender of Narayana Bhat, I think it epitomizes his personality, a surrender to God. But below that, there are many such virtues that each one of us can borrow from and become inspired. And one thing was his burning desire to redeem the world. See, these people are not those who are here for their own self-redemption and their own happy times. They are here to wipe the tears of those who cannot do it for themselves. So his burning desire, and that's what Sanjeev Shetty was talking about. He would shed tears. He will wake up in the middle of the night, sit on his bed and cry to Hari when he did not know Baba that what is the fate of this country? What is the fate of the people of this country? Where is it heading? And he would lament and cry and feel the pain for the country and the motherland. And also for the whole world. When he established Lokaseva Vrinda in 60s, he did not call it Alike Seva Vrinda. He did not call it Mangaluru Seva Vrinda or Dakshin Karna Seva Vrinda or even Bharata Seva Vrinda. He called it Loka Seva Vrinda, that global vision, that this is the only way to redeem the world. That is what is Vasudhaiva Kutumbakam, is what Sanjeev Shetty was telling, that this understanding. Imagine that 1960s, imagine what was there, not even a telephone in people's homes, no roads, no electricity in most of the villages. In such a time, he gathers a couple of them under a tree and says, you know what, we will change the world. We will transform the world by our efforts. And what is the effort? We shall serve the world selflessly, relentlessly. He tells these youngsters, what vision in some remote dark corner, even today if you go to Alike and Madiyala, it's still like quite remote. And there a young boy, talks about changing the world and having the vision to transform the world through education, through social service, through healthcare, through all kinds of other disaster relief activities, especially in the rural areas. Look at the thinking. How many of us are capable of thinking that at a tender age in our teens that we can do this for the world? Whether you can do it or not is a different matter. It is you have the motivation to think like that. And why? Because moved by the compassion in the heart for everybody. Somebody asked me also again in the recent times, what is that which makes all these things happen? I said, mere compassion. Compassion that if I don't do it for them, who will do it for them? How will they live? How will they be okay? That concern, that translates into all the action. It's not about I am capable or you are capable or who is capable or not capable. All that is secondary. First is your heart should melt with compassion at the plight of others. Then you will fling into action and you will do what is required. That compassion everybody has, but we don't put it into action. That's where the whole thing stops. So actionable compassion is what guides human destinies. And Narayana Bhatt's compassion in his heart, that tears that he shed for the welfare of all who did not belong to him, he did not belong to them, but he believed they are all his. That compassion is the one which had started. Remember, this mission was not seeded by Bhagavan. In the way that there was Sri Sathya Sai Baba who told Narayana, but you'd start a school and redeem the world. No, it was driven by his own compassion, which was born out of his own purity. Purity of his personality when he thought of everybody as his own and thought of redeeming everybody. So God came later. The intention to serve the society came first. And that's how the whole thing started. Of course, those times resources were far and few. He put everything at stake, his properties, his family's properties. He fought with his relatives. That did everything and more. There's a beautiful documentary which is there. You are Visionary with a Mission. You can see that on the YouTube. It is loaded there. So this tells about the entire story. But what I want to point to each one of you is that please don't take refuge in the fact that, when God appears to me and tells me to do things, then I will wake up and get up from my chair and do something. No, these are not those people who wait for some God to appear from somewhere and give you the command. These are the people who are inspired by their own compassion, who are motivated and driven by their own concern for others. That is how these missions start. To Mahatma Gandhi, no God appeared and said, do something for all those who are downtrodden. His own experience of being discriminated and humiliated
as an inferior race, pushed him into doing what he did. He also gave up his career, came to India, did whatever he wanted to do. So also Swami Vivekananda. So also so many. See, these are the people who are driven by their own inner swadharma to do what they have got to do. And God comes later in the picture to help them do what they need to do. This is what I want our students also to realize, because if you take into refuge in this escapist ideology that I was not told by Bhagavan to do anything, so why would I do? If Bhagavan comes and tells me, then I will start. If Sadguru comes and tells me, then I will start. On my own? No, on your own, if you are driven by compassion, then you change the course of human history. That is the kind of people who have actually made a mark in the history of mankind. And Narayana Bhat was one such, who was driven by his own power of compassion and concern for others, and everything else later came to him. And whatever thoughts he had, he writes in his own books. I know all this which I have written. He wrote a letter to Narasimhamurti before his passing, a very intense letter, very deep and very pregnant with so much of vision. He writes to Narasimhamurti, I know that I will not, God will take me, Baba will take me away much before I can achieve all these things. But I know someday nothing of this will go waste. Someday somebody will come and they will pick this book, whatever I have written, dust it from some shelf and start this again. I have that faith that nothing will go waste. All my intentions, all my love, all my actions will always find fruition. I may leave early. He had that premonition that he won't last forever, won't live long. But the idea, the inspiration, that's why I say this universe is nothing but a bundle of thoughts. And if you release a pure, sincere thought in this universe, it has such tremendous power that it starts working its way through all that exists around you. It fulfills itself because of its intensity of purity. The purer the thought is, the stronger the intentions are, the faster it will manifest itself. And this is the power of compassion that Narayana Bhat had. And this is his personality. If I have to deduce all the qualities and tell one core quality in him, it was compassion. That compassion drove him to do what he did, even as a young boy. And eventually, of course, Bhagwan's grace, and then whatever happened after 50 years of a long interval, such things started. And when the university started, this was the university that he wanted to establish, where he could train young boys and girls. And he had a vision, it will be in a serene, naturalistic setting where children, young boys and girls will be trained to dedicate themselves for the greater good of the world, and they'll live selfless lives of sacrifice. All this he had in his mind, how he wanted to do rural upliftment. We'll read his books, Praying Hard, Serving Hand. This is the beautiful books. Visionary with a Mission is a book, which is what Spurti Kirna and all that Rajshekhar told. The same books in English are there. Everybody is a must read for everyone. The vision was so lofty. And I don't think, I think Sanjeev Shetty put it very well, or whoever put it, he only said, right? The first person I know of in Karnataka who sacrificed everything for the sake of God was Purandar Dasa. Somebody who is to lend money to Vijayanagara Empire and earn an interest on it. By this divine whatever incidents, he gave up everything, and he and his family would beg on the streets and still call it their fortune to do this, because they were spreading the glory of God and uplifting the society. Look at their understanding of what is glorious, what is idubhagya, what is their fortune. Fortune is not having wealth. Fortune is to be able to do something for the society. That thinking itself is totally different. They're made of a different material altogether. So he says that first one I knew was Purandar Dasa. The second one I know is of Narayana Bhat, because he was also wealthy. He also had everything at his disposal. Only son. Inherited everything from whatever the family wealth. Gave up everything. Gave away everything. He lived in mud houses. Ate 2 meals a day, sometimes even 1 meal. Washed his own clothes. He could have easily kept servants, but he never used any. He lived like just them. Whatever they had, they shared as brothers. If they had enough, they all ate enough. If they did not have enough, they drank water and slept. Those were the days also that they were there. Walked on his 2 feet to village, seeking donations. Why should a Zamindar's son do this? He could have as well led a lavish life. No, he gave up everything. And this was all before he met Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, mind you. This is what I want to point again and again to you. This all he did even before he met Bhagavan.
That is the idea of the power of human spirit. That is what we celebrated during the awards for human excellence. Each of them is driven by their own inner motivation, not by some external force. Inside, it comes from within, it springs from within. These are the people who will change the course of human history. Madiyala Bhat is one of them, and you must all be very fortunate to know that such a person in our times existed. And we are a part of that institution which started with his vision. Later, Bhagavan, of course, took it over and then helped everything. And whatever happened after that, and now what is happening, all this is secondary. The idea, the intention, the original vision, that is the gift that he left behind for everyone. So I only look forward to many more of you. And I'll share a very personal incident. In 2016, I think we were in Alike. We had built a PU college for Alike campus that time, because there's the request that the old building was 50 years old, a tile roof building which was leaking. This was built in Narayana Bhat's times. Since then, the new building never came up. So when the trustees all discussed and we said, okay, we will build a new building. A new, very nice modern building was built for the pre-university at Alike campus, Sathya Vihar. That was the morning, then we had to go for the inauguration. I was in the Prem Kutir, that is a guest house-like thing where most of these Tyagajivis live there in Alike. So I was sitting in my room, and then I thought, today is November 30th, let me go to the Samadhi of Narayana Bhat, which was just behind the building. So I just, out of just respect, nothing else, I just went there, and I thought I will stand there for a minute and express our gratitude that we could do this, the building has come up and we are opening this and all that. But just as I was doing that, I saw him walk out of the Samadhi. I saw him like flesh and blood. And he was standing there, and then he told me, look behind you, like that it was, look behind. And then I turned, mentally I turned behind, not physically. And I saw there were hundreds of Madiyala Bhat standing, they filled up the whole place. All were in files, like battalions of army. They were all dressed the same way, in the same dhoti, in the same kurta, and all of them standing all across the place. Endless, I could see lines and lines of them. And I asked, what is this vision all about? He said, this is what needs to be done. One Madiyala Bhat is not sufficient. Hundreds and hundreds of them have to come. Remember, this was the time the university was not even conceptualized. That is the time when he said, this is what is going to happen. And he told me, you'll have to do this. Hundreds of them have to come. You have to mentor, train them and inspire them to do this. And I thought, why would I do this? Why am I here, first of all? I have no job to do this. But he said that you would do this. And then when later the university came up and now hundreds of you sit here, boys and girls, what do I see? I see his spirit embodied in each one of you. I see a spark of his inspiration burning in each one of your hearts. I know one day it will become a fire, because you're being fanned by the amount of opportunities and all the inspiration that you're getting in these institutions. So one Madiyala Bhat put everything at stake, and see what he left behind. A glorious future for so many of us. If each one of you takes this inspiration. And remember, these are not even as hard times as those that they faced. You take this up, you have much more opportunity, more resources, more abilities, more, everything is at your disposal. If you take it up and you fulfill this vision, and what did he say? Just now, Sanjeev Shetty said, he wanted to basically build a culture of the country on the basis of Indian spirituality through education, Gurukula education system, which we are doing. You can spread it further. He wanted to help with healthcare. He wanted to treat the patients, poor people in the rural area. We already started that. Hospital is set up, medical college has been set up, nursing, paramedical courses have been set up. All of you have the opportunity to fulfill that vision. He wanted to help people in distress, in disasters. All our institutions do that at all times. You have the opportunity to do that. And what can be a bigger disaster than children coming hungry to the government schools in the morning? A country like us, which is inching towards $5 trillion economy, we are having school children, 80 million of them who come on an empty stomach. What bigger disaster can you talk about? So these are the opportunities for you people. And of course, to build a mighty organization. If you work in silos as individuals, you can achieve only so much. But if you work together as a team, as a group, as an organization, as a mission, so much, all our capacities get multiplied. And that multiplier effect is what is going to change the world, till the balance. This is what we are capable of achieving. And I'm very clear, if it's not here, it's nowhere. If it's not with us, it's by nobody else. If it's not now, it's never.
And if it is not this way, it cannot be another way. I'm very clear about it. Therefore, when I am so stern at times, when I'm so insistent, when I'm so particular and strong, because I know that we cannot afford to fail. If this also goes not the way it's supposed to go, then there is nobody else coming next to restart this whole process and build another institution. That's not going to happen. So if it has to happen, it has to happen here with us, and it has to happen with this inspiration that Madiyala Narayana Bhat embodies, and the divine compassion that he has in his heart, which is the form of Bhagavan Baba, because that divinity in us is Bhagavan Baba, that compassion in us is the presence of the divine. So that is something that you must foster, you must nurture, you must action. Don't just keep it in your heart, I feel bad for people, what can we do after all? No, you can do something about it. You can also do something about it, like Narayan Bhat. So this is what you must get inspired by. I am very grateful to all the Tyagajivis who have dedicated their lives for decades, quietly, silently, without much. Their lives are very simple. They wear simple, they eat simple, they live simple, and all the time they have only served the institutions, looked after children. But today, from this platform, I want to give a call to all those children who have benefited from the sacrifices of these Tyagajivis over the last 5 decades to rise up to the occasion and show that you can do something for the world. Don't take refuge under the fact that we are not Madiyala Narayana Bhat, we have not been told by Bhagavan Baba, so what can we do? No. Don't be, as I said, escapists. I know there are thousands of you who live there in the society, in India and abroad in so many countries, and only a handful of you are really participating and doing great work. All others are simply singing the glory of Narayan Bhat and calling him great hero, and also remembering their Tyagajivis with great fondness. But really you're not putting your compassion into action, your inspiration into action. So to them on this 98th birth anniversary, I appeal that you must walk in the footsteps of Madiyala Narayana Bhat and create institutions of excellence, at least support institutions of excellence which have been created through his inspiration in these places, and be a part of it. That is the greatest responsibility you have. And as a step forward, and because we had already promised some months back that we would build an institution at Alike, which is a higher education institution for the village rural children, both boys and girls who can get their degrees, so that from there they can start their journey of education. And I want to create it as a teacher training institute, so that with the inspiration of Narayan Bhat, all these youngsters in Alike can also finish their degrees and also can get a teacher's, not a B.Ed, but a B.Ed equivalent of a trained teacher, because teachers are very important for this country today. And I think that would happen. So on the 100th birth anniversary, this 2 years from now, we would be able to inaugurate that college at Alike, which will be able to translate his vision into reality, and hundreds of them will keep coming out as good teachers for the society. So that will happen too. In fact, I have identified Shashank Narayan for that work. I told him that you have to go and start that institution in Alike, because he was born in Alike. He came from there. He's from the same family. So we will do that in times to come. But again, don't hide behind others or the excuses of who am I after all, a tiny, puny human being, what am I capable of? I am not Narayan Bhat, I am not Narasimhamurthy, I am not whatever, Sathya Sai Baba, what is that? No, if you have that divine compassion in your heart, and if you can still have the sensitivity to shed tears at the plight of others, believe you and me, you have it in you to make a difference. All it takes is get up, rise to the occasion, and march forward. And God's power will be with you. I will close with the last thing that this morning a boy from our post-graduation came and asked me. He wanted to express his gratitude, so tearfully he first cried and said, "You did so much for me. You brought me from a village, nobody I was, and today I'm finished my post-graduation and I'm looking forward to a brighter future. My family is happy. How can I ever thank you?" I said, "That's not a problem. That is a part of my duty towards everybody. You are one of the beneficiaries, like thousands of them." But he was very tearful and very emotional. Then he said, "What I have spoken now is from my heart, but I have a question in my head also for you. Would you answer that?" I said, "Yes." He said, "The question is, how can you be so selfless? How is it possible for anybody to be so selfless?" And I had to give him the formula. I said, "I wasn't this selfless some time back.
I was selfless to some extent, but I would always keep something for myself because the fear of my future, future of my dependents, family, all these would also bother me. So yes, I will do so much and not more than that. That was me 10 years or 12 years ago. I would do most of it, more than most of the people on earth, but not all of it. But when I learned to trust God completely, I got rid of this fear of what will happen to me. And that has made all the difference. From there, everything started growing. Till I was holding a little fear in my heart, what about me? Things were struggling here. But the moment I gave up and said that, what about me? God is there to look after me. I'm doing God's work after all. I'm God's responsibility. And however He takes care of me, I'm happy with it. That one idea of surrendering and trusting God completely with everything, that changed the fate of this mission. My fate, my destiny, everybody's destiny got changed there, because then fearlessness came. With fearlessness came selflessness. So how did you become selfless? Because I trusted God. That removed all the fear for my own personal future and my own prospects. And that made me completely selfless. And that selflessness is driving all this great vision and mission. So what does it take for you to become selfless? Trust God completely. And He will, of course, test you. God also has to trust you, isn't it? You trusting God is not enough. So He will also test you to check whether you are worthy of His benevolence. But once you prove yourself, abundance will flow. Anything and everything will be within your reach. And you don't need to go far and look for example. I am a living testimony to that. What has happened is none of this is possible by any human being, by any stretch of imagination, but it is definitely possible by divine compassion. And that compassion which is selfless, which is fearless, and as I mentioned, shameless in terms of not worrying about what the world says, that kind of compassion drives this mission. And all of you should take this message from Madiyala Narayana Bhatt's life, that compassion which you already hold in your heart, make it actionable. And don't fear what will happen to you, because God will look after you when you look after His people, you look after His children. So let that be the message from Narayana Bhatt's life. Please read his life and biography. The video is also there. Please watch it. And whenever you lose inspiration, think, what am I doing and how am I going to be in the future? Just go through these lives of great people. It will inspire you, motivate you. It will rejuvenate you to continue your good work. It's for staff, students, followers, alumni, and everybody. Whoever wants to get inspired, please read about the life of Madiyala Narayana Bhatt and what he has achieved, in the sense what inspiration he left behind, and how human compassion is more powerful than divine powers. Because human compassion is capable of attracting everything to itself, because that is the most powerful force on earth. That compassion, please develop in your hearts too, and everything will follow after that. I have a lot of blessings to Tyagajivis, to all the Karyakartas, and I want to ensure that they are happy, they are healthy, everything in these sunset years, they have everything to themselves. I think they are having a good time as far as I know, because they live close to the hills. They have a Veda Pathshala next to it. A nice Shiva temple is coming up behind their hostel, and they are everything, you name it. They want special food, they want physiotherapy, they want meditation, they want everything comes to them. They don't have to work out because they trusted God, so God is looking after them. This is the truth. Do you want to chat Sathya with you? Okay, that is the prayer of Madiyala Narayana, but Sathya with you. सत्यवू नित्यवू आनंदा जीवनवा ನಡೆಸುವ ಶಕುತಿಯನು ಯಮಗೆ ನೀಡು ಸಾಯಿ ಮನದಂತರಾಳದೊಳು ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನೇ
ಎಂಬದಿರಲಿ. ನೀನ್ ಪಿತನಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸರ್ವಸ್ವ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲೊಳೆ ಇಟ್ಟು ನಲಿಯುವ ಆನಂದ ಒಂದೇ ಬಿಡಲಿ. ಎಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿಗೂ ನಂದದಂತಿರಲಿ ಸಾಯಿ. ವೈರಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಹೃದಯದೊಳು ಎಂದೆಂದೂ ಈ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಮನದೆಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದೊಳು ತ್ಯಾಗವೇ ಹೊರಸೂಸಿ ಬರಲಿ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧದ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯದ ಸ್ವಾರ್ಥಾಭಿಮಾನದ ಲವಲೇಶವು ನೆಲೆಸದಿರಲಿ. ಹೇ ಬಾಬ ಜಗನ್ನಾಥ, ನಿನ್ನ ರೂಪೇ ಹೊಡೆವಾ ನಿರ್ಮಲಾಂತ ಕರಣ ಎಮಗಿರಲಿ ನಿತ್ಯವೂ. ಹೇ ದೇವಾದಿದೇವಾ, ಸಕಲ ವಿಶ್ವದ ಒಡೆಯ, ಕರುಣೆ ತೋರೈತನೆ ಈ ವರವ ನೀಡು. ಸತ್ಯವೂ ನಿತ್ಯವೂ ಆದಂಥ ಜೀವನವಾ ನಡೆಸುವ ಶಕುತಿಯನ್ನು ಎಮಗೆ ನೀಡು ಸಾಯಿ. ಸಾಯಿ ಸಾಯಿ. ओम जय जगदीश हरे, स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे, शशिवदना श्रीकरा, सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलती
का आपद बांधव ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेव सद्गुरु साई महादेवा मंगल आरती अंदुको मंगल आरती अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय जय बोलो सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी की जय